Good morning. Hello, good morning. Can you hear my voice? Hai Christopher, Nicholas, Kirana, Ocha. Dengar suaranya Miss Jin nggak? Dengar. Oke. Clear? Clearly? Jelas nggak? Jelas. Oke. Jelas. Hai Johannes. Oh ya, I would say Happy New Year ya, and then Merry Christmas and Happy New Year all of you. Good morning, Miss Jen. Hi, good morning. Hi Melanie. Good morning. Hi Christopher, Jason, Vandika. Are you ready for second semester? Are you ready for second semester in science and all of the material? Okay. I'm ready. Hi Miss. Okay. Hi Gio. Hi, Miss. Hi. And then Ella. Okay. Oh Gio. Miss Jen panggilnya apa ini? Gio? Gio aja, Miss. Okay, Gio aja. Okay, all of you say hello and greet your new friends Gio. Itu ada Gio. Coba disapa temennya. Gio namanya. Hai Gio. Hai. Hai, Gio. Hai Gio. Okay, Gio. Hai, teman-teman. Gio, this is your friends in the third grade. 3A and 3B. Ini 3A, 3B ya. Semuanya ada di sini. Sudah masuk semua belum ini? All of you join this class? Not yet ya? Belum ya? Masih kurang. Masih kurang berapa ya? Ayo teman-temannya. Masih ingat nggak teman-temannya sekelas? 3A, 3B, ayo. Ezra masih ingat? Lupa, Miss. Oke, mulai minggu depan nanti. Ini kan masih awal. Mulai minggu depan Miss Jin mulai absen satu-satu ya. Oke, nanti jangan lupa. Don't forget to fill your identity, fill your your attendance in Google Classroom. Jadi Miss Jin cek. Masih Miss Jin cek. Oke, Gio. Absen. Ya, nanti Gio bisa WhatsApp ke Miss Jane atau ke Miss Febel itu untuk masuk ke Google Classroom ya. Sudah atau belum? Sudah. Oh, sudah. Oke, di situ nanti Miss Jane lampirkan absensinya. Jadi nanti Gio bisa tulis absensinya di situ. Oke? Oke. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, before we start our lesson, I want you to start the prayer. Who want to start the prayer? I will share the screen. Jadi kalian tinggal baca aja. Sophie. Okay, I want you to practice to speak English. Okay? Jadi start today. I want you to practice to speak English. Okay, I will share the screen and then you just read the prayer. Okay, this. Okay, Sophie. Mulai hari ini ya, start today. I just want you to speak in English. Maybe you can Miss dikit-dikit gak apa-apa. It's okay, but you can practice to speak English regularly. Okay, Miss Jen. Wait. Semuanya sudah siap? Sudah, Miss. Oke, bentar ya. Teman-temannya ada yang belum tuh. Sophie. Okay, Sophie, you can unmute your mic and then start the prayer. Teman-teman yang lain? Okay. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Dear God, we praise your holy name.
We thank you for all the the blessings blessings you you have have bestowed upon upon us. us. Thank Thank you you for by providing us to change with to continue our study. Bless our teacher who inspire and guide us, and bless our our classmates classmates and and friends who who care for for us. us. Okay. Send Send us us your your Holy Spirit so we may understand and the the objective end of of our our lesson. lesson. Thank you Thank you, for God. God. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you, Sophie. Oke. You're welcome. Yes. Oke. Melanie masih ngantuk tuh. Oke. Oke. Nah, before we start the science class, di sini Miss Jen sudah already prepare the science class. What do you know about this topic on this unit 5? The new unit. About? You already About read your book? traditional sports and games. Oh, siapa itu? Erin. Good job. You already prepare your materials before this class. We talk about traditional sport and games, use plants and animals. Okay, but before we start, jadi sebelum mulai lagi, Miss Jane mau kalian tahu ini dulu. In science class, in the new habit ya, the new habit for you and all of the class. Jadi mulai start grade 1 until grade 6, Miss Jane punya rules ini. Nih ya, for all of you. In science class, jadi di science class Miss Jane, rules-nya ada number 1, be on time. Jadi kalian kelasnya masuknya harus be on time. Jam berapa masuk kelasnya Miss Jane? 8:30. Oke, 8:30. Sudah itu masuknya Miss Jane. Kalau kalian join sebelum itu is okay, ya. And then make sure you have everything you need. Like that, nih. Everything you need, like your pencil case, and then your book, your exercise book, and then maybe your bottle, your drink bottle is okay. Start near you, ya, beside you. Jadi nggak usah jalan-jalan miss gitu. Semua di prepare di sekitarnya kalian, around you, okay? And then number 3, be kind and respectful to everyone. What that mean, Miss? Nah, ini be kind. Kan kita nggak ketemu, Miss. Kok kind? Iya dong. Jadi kalau misalnya when I say something and we talk about the topic, you just keep silent, keep quiet and then keep silent. Ya, jadi respect to everyone to speak. Who speak the material and then listen to the teacher and classmate and follow direction. Nah, ini jadi kalau kalian respect, kalian kind. Nah, itu jadi teman-temannya mau dengarkan kalian listen to the teacher, classmate and follow direction. Follow direction itu ikuti perintahnya. Okay, and number 5, the last one but not the last. Work hard and do your best in second semester. Can you do that in science class and all the materials? Bisa? Yes. Okay. Jadi semester, yes. So, I have question. Okay, Sophie, boleh. Apa? I write this science class rules for I not forget. Oh no, I will give the science classroom in Google Classroom. Jadi kalian bisa lihat di situ aja. Nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Nanti tulisnya bisa kalian di Google Classroom ya. Ini Miss Jane mau mulai dulu PPT-nya. Okay, now I want you to prepare your book in Unit 5. In what page in Unit 5? 9.
It's 90, 92. Okay. 92. Page 9. Open your book. Page 92. Okay. Finish. Okay. Yang masih ada suara-suaranya bisa di-mute dulu ya. It's okay, nggak apa-apa. Okay, now I want you to open your book with me. Miss Jane buka, kalian juga buka. You open your book and I will open your book also. And then, before we learn about this, what you will learn to do in this unit. Jadi, in this unit, I want you to describe the uses of plants and animals in traditional sport and game. What do you know about traditional? Traditional itu apa sih? What does mean about the traditional? Rachel mungkin? Or Erin? Traditional means? Atau Ezra? Atau Melanie? Atau Gio? Apa? Nico? Traditional means? Kalau di Indonesia, traditional means apa? Yang dilakukan di zaman dahulu. Kuno, ya. Kuno atau di situ culture, part of the culture. Jadi masih mengarah ke tradisional, ke culture. And then how about do you know about sport and games? What does mean in Indonesia sport and games? Bedanya apa? Olahraga dan games. Sport dan Olahraga. Apa? Bisa dibuka mic-nya? Bermain Apa? sambil Sport apa? berolahraga. Bermain dan Dengar suaranya Miss Jane? Ya, Miss. Sophie, dengar suaranya Miss Jane? Dengar. Nggak ada. Dengar. Aja di sini. I hear you. Sekarang coba open your mic, all of you. All of you buka mic semua, coba. Hai. Nggak ada suaranya ya? Johannes dengar suaranya Miss Jane nggak ini? Saya dengar, Miss. Dengar, Miss. Aku dengar. Nggak ada suaranya ya? Wait. Dengar. Tapi Miss Jane nggak bisa dengar kalian. Gimana ini ya? Wait ya. Udah kok, Miss. Oke, Miss Jane. Mulai aja ya, nggak apa-apa ya. Nih. Traditional sport and games maybe in your country or maybe in your ini lingkungan kalian ya, in your environment maybe you can see these games, the sport and games. Number one, what do you know? What call these games or sport games? Siapa yang tahu ini? Number one? Panjat pinang. Panjat pinang. Jo mungkin tahu? Panjat pinang. Panjat pinang. Oh ya, suaranya kok nggak ada ya? Waduh. You can hear my voice, but I cannot hear you. Aneh ya ini ya. Miss Jane bingung nih. Panjat pinang. Oke, Ezra, good job. Panjat pinang. Kalau number two, this is the sport and then this is the games. You can chat ya, nggak apa-apa, di chat aja dulu. Bilang di chat aja, Tamis. Iya, it's okay, nggak apa-apa. Michen, I cannot hear your voice. I do not know what with my laptop. Yeah, Ogogo? No, not Ogogo. Number 3 is not Ogogo. The others?
About? Iya, ondel. Good job. Siapa ini yang ngomong? Jotika, Erin. Oke, good job. Number 3 is about the maybe it's not sport and games ya. Ini bisa culture. The culture from Jakarta. Ini maskotnya. The symbols of Jakarta. And then number 4, the last one about this is the sport, and then you can also call this sport like game. Apa yang namanya? Lomba balap karung. Oke. Have you seen this all of them in your home, in your environment, in your house? Pernah nggak lihat ini semua di lingkungan kalian? Atau when we hold the August on 17 Independence Day, ini lomba-lomba yang biasanya dilakukan waktu Independence Day. Joe, maybe you can chat ya. Miss Jen nggak tahu ini kenapa tiba-tiba error ini. I will check again. Tes. Ondel-ondel nggak pernah lihat, Miss. Oke, Nicholas nggak pernah. Soalnya Nicholas belum pernah ke Jakarta atau sudah pernah? Belum pernah. Belum. Aku sudah, Miss. Oke. Maybe you can join again ya. Biar ini nggak bingung Miss Jane, kalian nggak dengar suara Miss Jane tapi Miss Jane nggak dengar suara kalian. Coba Miss Jane end dulu, nanti kalian join lagi ya. Johannes bisa? Mau? Nanti join lagi ya. Saya end, nanti saya join lagi. Oke, ya. Soalnya nggak tahu ini tiba-tiba error. Oke, udah. Sudah. Suaranya Ezra udah dengar. Oke, sudah ya. Nah, Miss Jane mulai kembali. Okay, I can hear your voice now. Okay, next. Miss, can you hear me? Okay, yes, I can hear you, Sophie and the others. I have a question, Miss. Yeah, later ya. Miss Jane continue material, and then the last session, let you to ask the question. Okay. Now, I want you to answer this question. Which traditional games do you like to play? Ayo, apa? Siapa yang mau sharing? Which traditional games that you know and do you like to play? You, Miss. Ya? Apa? Apa namanya yang makan kerupuk, lomba makan kerupuk? Lomba makan kerupuk and the others. Dia lomba makan kerupuk, and then maybe you can mention apa? Lomba balap karung boleh. Boleh ya kalian? Playing card. Hah? Playing card. Playing card? Playing card. Oh, main kartu. Mm. Oh, main kartu. Oke, playing card. Main kartu itu juga tradisional. And Playing card. I'm playing card too. And then the others? Playing kite. Oh, playing kite. Oh, mainan layang-layang. Oke, Ocha, good. Yang lain? Dakon. Bukan, okay. itu Sophie, Miss. Oh, itu Sophie. Sophie, oke. And then Ocha? Dakon. Ocha, dakon. Dakon. Ya, atau congklak ya. Nanti Miss Jane explain. And then the others? Do you Catur, Miss. Catur boleh. Catur juga sampai sekarang until now it happens ya, masih ada. And then do you know bekel? Do you know bekel? Main bekel? No. Yeah. Okay, this is called traditional. And then the others? Engkle. Engkle.
have you play ankle in the school? Kalian pernah main ankle? Iya, in yard ya, in your school. Yes. Yard. Ada gambarnya. Besok Miss Jane fotokan, kalau ada Miss Jane share. Ini tempatnya kalian kalau main ankle kalau di sekolah. Kangen nggak? Do you miss play in the schoolyard? Yes. Iya, biar cepet doa ya, biar cepet masuk ya. Oke, and then when and where do you play these games? Maybe flying kite. Where and when you play the flying kite, Sophie? When? I play kite in outside. Outside your house. And then when? In the night? No. No. When? In morning. In the morning and with the fresh weather, the fresh air. Iya, kalau udaranya sejuk, anginnya banyak, In cocok. afternoon too, Miss. Oh ya, afternoon too. Oke, good. And then the others. Tadi siapa yang main congklak atau dakon? Ocha. When and where you play congklak or dakon? Kapan? When? The others? When? Alsean, Ella, Jason, Christopher, Pandika, Jose. When you play the traditional games? Atau Raja? Melanie? Gio? Kalau main dakon di mana biasanya? When? Oke, Melanie, you can. Put the seeds Di mana? and sit all. Main kelereng. Apa Ocha? Put the seeds and fill the hole Oh, one by one. one by one. Iya, jadi so you play with your partner, ya. Jadi kalau dakon itu mainnya sama partner berdua. And then you put the maybe the Sit. apa itu ya? The sheet boleh sheet atau kalian bisa pakai apa ya? Bisa kelereng sih tapi terlalu besar. In the one hole, ya, to one hole to another hole. Oke, nanti Miss Jane punya gambarnya ya. Oke, next ya. The next, nih, traditional. Traditional means part of culture. You can see on your book page 92. Tuh. 92. Some of these use plants and animals products. Apa saja ya? Jadi tradisional games atau sport itu menggunakan nih animals and plants product. Contohnya rice for crackers. Ini biasanya buat apa? Kerupuk. Iya, lomba makan kerupuk. Berarti dari tanaman juga. And jute for ropes. Biasanya tali ya. Untuk tarik tambang biasanya. And then bamboo or wood for plates and kites. Bambu, kalau bambu buat apa? Buat main layang-layang yang kecil itu. Tapi kalau yang untuk panjat pinang, namanya apa? Pohon apa itu? Bisa dipakai namanya pohon pinang ya itu ya. Namanya pohon pinang. Jadi besar. Bambu juga bisa, tapi bambu terlalu kecil ya. And then feathers and flowers for costume. Puppet and decoration. Like apa tadi? Yang dipakai buat apa tadi? Ondel. Ondel-ondel. Itu feathers. Apa itu feathers? Nih, what do you know about feathers? Bulu. Iya, bulu-bulu. Terus, and then sacks. Oh, sacks. Nih ya, sacks.
cotton and silk make a custom. Silk itu apa sih? Silk. Benang, kain. Kain yang berbuat dari ulat silk. Iya, silkworm. Kalau silkworm dari ulat sutra. Kalau silk sendiri kain ya. Benang. Iya. Oke, ini dari tradisional plants and animals product. And then nih, Ocha tadi sudah mention namanya congklak. Kalau Ocha tadi manggilnya apa tadi? Kalau-nya dakon. Nih, kalau di tradisional namanya congklak. You can play with your partner. Two ya, ada 2. Nanti kalau misalnya sudah masuk, kalian Miss Jin kasih mainan ini nanti ya. Mainan ini. Di rumah punya nggak? In your home, have you this? Oh, nggak punya. Oh, punya. Iya. Ocha, have you this? Have you this in your home? Congklak or dakon? Not yet. Yet belum I berarti. want to buy. Oh iya, oke. And play with your mom ya. Nanti sama mama mainan. Oke, next. And then ox cart. Apa yang tahu kalian? Ox cart. Kalau di sini mission ada ike. Ini juga sport ya. Kalau kalian tahu sport and then games juga. Ox cart itu I do not know in Indonesia, but in outside in the di mana ya? Mungkin lupa juga. Itu mainannya pakai ike. Jadi kalian bermain untuk lomba cepet-cepetannya itu pakai ike. Jadi siapa cepat, igelnya siapa yang cepat itu yang menang. Jadi tapi pakai ike. Ya. Jadi dipegang igelnya. Kalau kalian have you seen in Taman Safari, maybe, yaitu kalau igelnya dipanggil sama pawangnya. Nah, itu ox cart ya. Jadi mainan kayak gitu. Itu juga sport. Ya, tapi di Indonesia jarang seperti itu. Oke, next. Nih. You can open your book page 30 is 93. 93. Plants product in traditional games. Most traditional Indonesia games use object made from different plants. Nih, jadi produk-produk dari tradisional games tadi itu dari berbagai properties. Properties itu apa sih? Kalau kemarin sudah belajar material and properties. Kalau properties itu apanya? Masih ingat? Have you remember? I will remind you or do you remind me? Kalian kasih tahu Miss Jane atau Miss Jane yang kasih tahu kalian? Catherine maybe? Miss Jane remind. Miss Jane remind you. Oke. Okay. Materials, difference-nya ya. Kalau materials itu bendanya. Bendanya apa? Maybe wood. And then maybe chair. Chair ya itu dari wood. And then properties-nya apa? Kalau wood. Hard. And then rigid. And then maybe your cotton. Your clothes. The properties is soft. Ya. Boleh seperti itu. Properties itu lebih ke ini bentuk. Itu apa sih feel-nya when you touch the materials? Nah itu some needs to be hard, other soft. And then some needs to be made in the cloth while other needs to be woven. And jadi bisa dipakai di baju sebagai bajunya kalian atau sebagai woven. Do you know woven? Woven. Nggak tahu. Miss Jane kemarin sudah cari sih, cuma kok hilang lagi. Wait ya. If I'm not mistaken, ya. Itu anyaman, kayak rajutan ya. Dirajut. Daripada Miss Jane nanti salah kasih taunya. Nah, woven itu rajutan atau pakaian yang dirajut. Oke, next. Nih, exercise page 93.
You can use your pencil. Nih, take your pencil and then do it in your book. Number 1, in this, before we do this exercise, I want you to know this name. Gasing, lomba balap karung, lompat tali, and tarik tambang. Kalau gasing itu apa? Mainan yang diapakan? Gasing. Sampai sekarang masih ada. Putar. You can pull ya. You can pull the rope atau you can pull the talinya itu ya, the rope-nya. Nah itu. And then lomba balap karung. Kalau balap karung apa? Tadi use the lomba. And then lompat tali. You can use the rope. And then rope or kalau tali jangan pakai rope ya, terlalu berat, terlalu heavy dia. Jadi pakai apa? Maybe the rubber. You can put the rubber and then make a connection rubber to another rubber. And then tarik tambang. Use the rope. Nah ini baru tarik tambang pakai tali. Number nih. Mention A. Gasing, balap karung, lompat tali, tarik tambang. Gasing. Gasing. Ditulis di sini. Gasing. Nih. Gasing. And then B. Lomba balap karung. Balap karung. Oke. And C. Lompat tali. Tarik tambang. Tadi kalau lompat tali jangan pakai ini ya. Kalau lompat tali pakainya tali yang kecil aja. Kalau yang ini betul. Gio, tarik tambang. Good job. Tarik tambang. Gio, have you already this book? Sudah punya bukunya? Sudah, Miss. Sudah, oke, good. Nah, ditulis ya, halaman 93 nih. Finish? All of you finish? Sean, Clea, Vanessa, Kirana, Jose. Yang sudah, times up semuanya. Yang sudah selesai, di times up. Mission mau lihat. Jose, Kirana, Keke, Karesa, Clea, sudah? Tuh, Hosea sudah. Vanessa sudah. Tuh, Johannes sudah. I'm done, Miss. Oke. Sophie sudah. Ocha. Rachel, sudah? Oke, good. Melanie, Ezra, Ella. Oke, good. Next ya. Mission hapus nih jawabannya. Next, traditional kite flying. Nah, ini yang mainan. Sophie tadi mention flying kite. Until now, you already see this traditional sport like flying kite outside your home. In my home, my friends near my home already sudah main kayak gini karena cuacanya lagi bagus. Tapi yaitu harus be careful with the net. Jadi harus talinya itu ya harus hati-hati. Nanti kalau kena banyak yang kurang hati-hati jadi tangannya luka. Oke, jadi be careful with when you flying the kite. Be careful ya. Kena bagian kakinya. Karena itu berbahaya juga. Jadi harus ini meskipun mainan seperti ini juga berbahaya. Oke, in Bali nih Mission. You can see on your book page 94. Nih, in Bali, traditional kites have long stripes, tails, and dragon heads. Jadi, talinya tuh panjang-panjang. Jadi, punya strip tails-nya panjang-panjang. Jadi, nggak pendek-pendek seperti di Surabaya. Kalau Surabaya cuma kecil-kecil aja kan? Bentuknya apa itu? Terkadang panjang-panjang, Miss, pakai kain. Pakai kain. Ya, use the cotton. And then have the specific or special heads with the dragon heads. Nih,
Hats-nya pakai dragon. Jadi di Bali itu ada festival layang-layang, biasanya di pantai. Nah, ini. Ada, Sis, ada. Iya. Miss Jen waktu ke sana pernah lihat ini, cuma lupa fotonya ya, lupa memfotokan. Jadi sini, kepalanya pakai dragon. Nih, and then, nih, Happy Makar Sakranti. Ini traditional in culture in India. Jadi kalau kalian pengen tahu bisa Miss Jen now I will play this video and then all of you silent. Oke. Tuh, nggak bisa dibuka. Oh, sorry. Miss buka aja di sini. Wait ya. Can you hear the voice? Yes, Miss, I can hear the voice. Oke. Salah. Nih. Jadi, Happy Makar Sakranti itu adalah the day to celebrate Thanksgiving. Jadi, hari untuk merayakan terima kasih kita kepada bumi of our earth. Because the earth or our give us the banyak dikasih food and then health. And then you can gather with our friends, with our family. Jadi Happy Makar Sakranti itu hari terima kasihnya kita kepada bumi, sesama, dan sebagainya. Dengan cara apa tadi? Memasak makanan yang telah diberikan oleh bumi, like milk, and then rice, and then you can play, in the last, you can play the kite. Jadi main layang-layang. Boleh main layang-layang. Dan juga kalian berkumpul di bonfire. Jadi kalian berkumpul di kalau di Indonesia? Api unggun. Ya, kalian berkumpul gather in api unggun. Nah, itu kita sama-sama berdoa. Oh, terima kasih ya. Itu namanya Happy Makar Sakranti. Ini spesialnya in India, in Hindu, yang agamanya Hindu biasanya tahu ini. Oke. Next, apalagi ya ini? Nih, exercise 94. You can read F and T, false and true. Number 1. Who want to answer this? Number 1. You, Miss. Okay, Gio, number 1. Number 2.
Number True. 2. Siapa? Number 2 siapa? Erin. True. Siapa? Sophie. Number Yeah. 2. Sophie. Number 3. Ezra. Number 4. Clea. Clea siapa? Number 4. Oh ya, Clea. Oke. Nanti yang ini sudah ya. Sophie, Ezra, Gio, Clea. Hari ini. Nanti minggu depannya gantian lagi yang jawab. Biar semuanya dapat giliran. Oke. Number 1. Gio. You can read the question first. Okay, Miss. In Bali, traditional kites have dragon heads. True or True. false? True. And the others? True. Jawabannya true or false? True. True. Good. Dijawab di sini. True. Jawab di sini. True. T. Nih. And then Pip. Number 2. Sophie. People fly kites in Indonesia. True. True. Boleh. Ini bisa true, bisa ya true ya. Kalau di sini jawabannya only people Indonesia. Kayak ini boleh nggak jawabannya kalau gini, kalau misalnya nambah only, true or false? Only people in Indonesia. False. Ya, oke. Number 3, Ezra. Makan Sankranti Is is a kite. true or false? False. Oke. Number 4, Clea. Makan Sangkranti. remind us to be friendly towards others. True. True or false? Oke, Clea. Good. True. Finish. Sudah semua, Vandika? Yang finish, time's up. Yang finish, time's up. Nih. Done, Miss. Dan, oke. Semuanya sudah. Tuh, Vanessa, good. Christopher, Jason. Now, show me your book kalau sudah diisi semua. Coba Miss Jane lihat dari satu-satu. Ayo, Sean, Jason, Rachel. Nah, Miss Jane stop di sini ya. Ini sudah selesai nih. Thank you. Miss Jane mau lihat. Ezra, good. Erin, good. Melanie, Catherine, Ocha, Sophie, Rachel, Ibet, Nico, Sean, Jason, Vandika, Johannes, Clea, Vanessa, Jo. Mana? Kirana, Hosea, Ella, show me. Karesa, Jose, Keke. Jose, Keke, show me your book. Sudah ya? Oke, good. Tuh Vandika itu. Tulisannya Miss, I besar-besar. have question. Oke. Miss, I have question. Oke, finish. Sekarang finish. Bukunya ditutup sekarang. Now, let me. Question. Ya. Oke, Sophie, you can ask. What is culture? Culture. No culture. Culture. Yes. What about culture? Sophie mau tanya apa? Culture itu apa? Culture itu tradisi. Culture itu tradisi. Misalnya Jadi sama saja sama tradisional. iya, tradisional. Misalnya tradisi in Christmas. In Christmas, what's your culture in your home? Kalau Miss Jane in the Christmas Eve, jadi di malam Natal, Miss Jane pray together with our family in the culture, in my culture. Kalau kalian gimana? Misalnya in culture in itu Making some yeah, making some cookies, maybe making some food, and then maybe in Ramadan, the tradition, the culture is salam, salah. Nah, yaitu culture-nya. Bikin ketupat. Good. Ya itu culture. Culture itu tradisi atau tradisional. Jadi masih menjunjung yang lama, kebiasaan yang lama. Sudah tahu? Oke, good. Finish? Sudah ya? Tidak ada PR ya, hanya absen saja di Google Classroom. Miss Jane tunggu. Miss Jane tunggu sampai jam 9.
absennya jangan besok-besok. Kalau masuk sekarang, absennya sekarang. Oke? Bisa? Yes. Oke, yes. 3G and 3GB, good. Okay, next, before we finish the lesson, we close the session. I want you to start with the prayer dulu. Prayer. Siapa yang mau doa? Kalau doa yang ini boleh ya, Hail Mary aja, Hail Mary full of grace boleh. Pakai Salam Maria aja boleh. Siapa yang mau? Sofi lagi? Enggak. I cannot. I cannot. Nih, Miss Jane punya kok di sini Hail Mary-nya. Tinggal baca aja, oke? Yo, Miss, Oke. kalau tinggal baca aja. Oke, ntar ya, Miss Jane save dulu. Wait. Nih, tinggal baca aja ya. Holy Mary, full of grace, the Ayo. Lord of Ayo. All of you. We start with the prayer. Let's pray. Who want to lead the prayer? Tadi siapa? Jo atau siapa? Yo. Jo. Okay, all of you. I will you to keep silent and then Jo, you start the prayer in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Spirit. Amen. Amen. Bareng-bareng nggak apa-apa ya, yuk. Hail Mary, Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and Amen. Okay, thank you Jo, thank you all of you. Thank you semuanya. Sudah disimpan bukunya, siap-siap untuk pelajaran yang lainnya. Oke, finish ya. Bye-bye. Thank you all of you. Thank you semua. Thank Absen you, ya. Miss. Ya, thank you. Thank you, Merry Miss. Christmas ya. Merry Christmas and Happy New Year. Yang merayakan Merry semuanya. Christmas, Miss. Oke. Bye-bye. Ya. Bye.